of making Uganda better. I want to invite all that believe in a new and better Uganda to back the new team leader in Parliament. Back him up and do not undermine him. Advise him, do not backstab him. Work with him, do not downplay his energy, sacrifice, and effort. To my new team leader, you have my back. And to my party, the struggle continues. I'll be available to back the new team leader and we see a better Uganda. I thank you most sincerely for good in my country. Njagala olugulu lwa leero nga tukola ekitatera kubeerawo mu Uganda n'ebibiina ebivuganya. Manyi bulungi nnyo bannayuganda bangi adde batugoberera nga beebuuza obanga kikalubirira nnyo ekibiina ekipya nga nno okukyusa obukulembeze. Nze wano bakakasa tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka 2 n'ekitundu era situbwejjusa. Njagala kwebaza bonna tutambule nabo, okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne President abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okijjamu omulamwa n'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zikitunuulidde. Twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka, si wano wokka mu NUP naye n'ewalala. Omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu Parliament, kubanga Parliament erina emitawaana gyayo mingi nnyo. Tujjamu obuwagizi. Njala kusaba bonna abali okumuwagira, abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gigye, temumalaamu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa, temumutyoboola nga muyina omumulinnyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Twagala okubeebaza naddala mmwe bannamawulire abatambudde naffe nga tukola obuvunaanyizibwa buno. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe. Era tukolerera bulungi bwa ggwanga lyaffe. Honorable Ssenyonyi, obuwagizi bwange obulina era tujja kutambula ffenna okulaba kubanga ekikulu kya byonna kutereeza ggwanga lino buli muntu abenga alijjamu bulungi. Mwebale nnyo. And now, let's hear from our incoming law. Honorable. Thank you, Mr. President. Today is it's one of those days where you have mixed feelings, excitement, but also cognizant of the uphill task ahead. I want to appreciate my party leadership for entrusting me with this responsibility. It's a huge, huge responsibility, but I believe God is going to help me to execute this responsibility. I want to salute the Right Honorable Matthias Mpuga, our outgoing leader of the opposition. He has led in very difficult circumstances. The expectations were high from across. Sometimes he was expected to do work that government should be doing. And he bore that burden, but he remained strong. At some point I thought he would give way when there was a lot of fire from left, right, and center, but he kept leading us amidst difficult circumstances. And to you, sir, I want to say, I'll keep looking up to you in many ways to guide me on how to operate. And I'm glad you have offered to give me assistance and guidance. I will look forward to that because we keep learning. The Right Honorable Matthias Mpuga Nsamba has been in politics for quite a bit of time. This is his 3rd term in Parliament. It's my 1st term in Parliament, so I have every reason to keep consulting him and the other colleagues on how we ought to do the work that we ought to do. But I'm so glad that he has extended and offered to keep giving guidance, and the rest of the team
And of course, I count on my party leadership and the party membership to be able to do this work. And the team in Parliament that I'll be offering leadership. I'm not the most experienced. I'm not the most educated of that team. I don't know, I might not even be the most deserving according to some people, but such is leadership. I look forward to working with all the teams, not just the National Unity Platform from where I come, but the other parties in the opposition to work together because we are more similar than we are different. I want to call on the people of Uganda. The task of change in our country is for all of us. That task should not be relegated to just Parliament. That task should not just be relegated to our president and the party leadership. That task is for each and every one of us. You don't even have to have a position anywhere. But as long as you are Ugandan and you want better, that task is for all of us. So in Parliament, we'll do the best that we possibly can, and we shall. I want to give you my commitment because the law is clear. Rule 14(1) of our Rules of Procedure provides that the cardinal role of the leader of the opposition is to keep government in check. Together with the team I'll be working with, we pledge to do that role as God enables us, but we call on everybody out there, let's all play our part. As we ignite the fire in Parliament, let each of us play our part wherever it is that we are. Njagala okwebaza Katonda ku lw'olunaku lwaleero. Weewaawo nina essanyu naye ate nga ntunuulira olusozi bangalagadde oluli mu maaso gange lwe nina okutabaala awamu ne bannange, naye nina essuubi nti Katonda agenda kunsobozesa. Njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyange olw'okunteekamu obwesige. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Right Honourable Mathias Puuga olw'okutukulembera. Atukulembedde mu kaseera akazibu nga buli omu alina byamusuubiramu, byalina okukola obaolyawo ne byatasaanidde kukola kubanga tebiri mu doketi ye, naye nga abadde bamusuubiramu bingi ng'ate nabo bangi. Naye asobodde okusigala nga atukulembera, atumwebuuzaako, ate n'asigala nga mugumu. Ssebo twagala okwebaza olw'okutukulembera, era njagala n'okwebaza kubanga owaddeyo obweyamu okutukwata ku mukono. Naddala nze nja kutawaanya nnyo ssebo nga nkwebuuzaako kubanga obadde mu kifo kino, obadde mu Parliament, kati eno ttaamu yo yakusatu, nze eno yeesooka. So nja kwebuuzangako nnyo kubanga munange bino si bya competition ani asinga. Kubanga n'abantu bengenda okulembera bangi bansinga emyaka, bangi bansinga experience. Oba oliawo n'obusobozi ng'omu agamba nti maybe Ssenyonyi eyali badde asaanidde, oli eyali badde asaanidde, naye ebya Katonda bwe bityo bibeera. So mpa obweyamu nti nja kukolaganira wamu ne ttiimu mu Parliament, si just bannakibiina bannange mu NUP, ni n'ebibiina eby'enkyukakyuka bannaffe abalala. Saba tukwatire wamu, nja kubeebuuzangako nnyo, sijja kubeera mufuzi, nja kubeera mukulembeze mu nsonga eno. Nja kusembayo ne kino nti ensonga enkyukakyuka kikulu nnyo buli munnayuganda n'agyetabamu. Tuleme girekera Parliament yokka, tuleme girekera bukulembeze bwa NUP. Buli omu oli ne bw'oba nga tulina kifo kikukakatako nga munnayuganda okukola ky'osobodde okukola, kola nti enkyukakyuka eno ebeerawo. Ffe nga Parliament tujja kukola kye tulina okukola, era tujja kukuma, mujja kulabanga. Naye nga bwe tukukuma, tusaba nti naffe ffenna bannayuganda yonna gye tuli twegatteko. Tekijja kuyamba nga action eri wali just mu Parliament wokka, otherwise kijja kuba nga kyakunyumirwa abali eno ne musanyuka nti Parliament babyogedde naki ng'ate ffe tetukoze kye tulina kukola. So nsaba nti ffenna tukwatire wamu ku nsonga eno ey'enkyukakyuka, era nina essuubi Katonda ajja kunkwatirako amu ne bannange. Mwebale nnyo mwebaliza. Thank you very much. Ladies and gentlemen, those that doubted
in the formidability of NUP, those that doubted in our leadership, here we are. To have the communication, the full communication of the outgoing leader of opposition, the Right Honorable Matthias Mpuga, on his appreciation party. But we were constrained to speak to you because we know that if we don't set record straight, it is very easy for each one of you out there, especially our detractors, to come up with their own thoughts and narratives. So here we are. To you, Right Honorable Mpuga, thank you for the leadership in tough times. Thank you for the comradeship and brotherhood and the mentorship that you've given to various leaders, including myself. Thank you for the insistence and bravery to face seemingly insurmountable odds. Thank you for being a punching bag for so many people, those who matter and those who don't matter, but constantly pursuing what we promised the country. Thank you. We know you are not an angel. We don't hope for an angel in you. We know not everything went perfect your way, but for your resilience, thank you. And most importantly, for your magnanimity in leadership, for rising beyond emotion and beyond anything. That I cannot thank you enough. I want to call upon anybody out there to represent us. Whenever you meet the Right Honorable Matthias Mpuga, please, on my behalf and on behalf of the National Unity Platform, say to him, thank you. When you meet his wife, say thank you to her, because being a wife to such a man that leads in trouble sometimes is not easy. At school, when you meet his children, say thank you to them. We shall forever be appreciative. You all know, ladies and gentlemen, that by rankings, our outgoing leader of opposition has performed way better than those who came before him. It is our culture to give way at our prime, to give way at a time when we are the best examples, so that those that come after us can aspire to achieve the kind of leadership that we are giving. So today, this is not a firing like some detractors would like to call it. It's not a demotion like some detractors would love to call it. It is a moral change. It is our belief that because we have the resourcefulness and the blessing of senior leaders, of experienced leaders and knowledgeable leaders, we want to use that to again also empower and groom younger leaders. So in our leadership, you'll find senior leaders and young leaders. I came in as a young leader myself, but because of the trust and comradeship, but most importantly, the mentorship of those that I'm even leading, that's why I am able to stand and will continue to stand. So with that, we appreciate you, Honorable Mpuga, and we shall reiterate that at every opportunity. To you, the incoming leader of opposition, Honorable Ssenyonyi, like we usually say in the ghetto, Olinye Tokota, you are justified to worry. I wouldn't blame you if you get worried because you're fitting into very big shoes. But I want to tell you, my brother, that you have uneven, you are surrounded with resource. You are surrounded with love and support. And we are confident that you'll deliver even beyond your own imagination, God helping you. To you, the people of Uganda, we thank you for the support, for the many second chances you've given us, and for the trust and the patience. We continue to call for the same. Mwebale nnyo mwebalire ddala njagala nange mu Luganda okwebaza ne sekwebaza ow'ekitalo naye mbagambye mu Luzungu nti Honorable Mpuga oboolyawo tubadde twagala okumuwulira ebigambo bye ku pate ye ey'okumusiima n'okumuyozaayoza egenda okubaawo mu bbanga etali lya wala, naye olw'okwagala okubyeyogerera
abo abaagala okutukontradicting oba okukyusa ebigambo byaffe obutafuna mukisa ate bo twogerera ensonga lwaki twogeddeko gye muli naye era ssebo tukyesunza ebigambo byo kabaga kaffe si buli omuntu yayitiddwa wano naye abayitiddwa tujja bategeeza ssebo weebale nnyo weebalire ddala olw'obukulembeze mu kaseera akazibu weebale olw'obusseruganda n'okutuluŋŋamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go weebale nnyo weebalire ddala okutuluŋŋamya n'okubeera baaba waffe weebale nnyo weebalire ddala olw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo weebale olw'okubeera shock absorber yange ebivumo ebyandize gye ndi n'obimira weebale nnyo ssebo era n'ebimu yongera obimirireko mpolampola weebale nnyo weebalire ddala nja kuwala okubasaba mwenna buli anaasanga Honorable Mpuuga eyo gye tutali kuba ffe tetusobola mwebaza kimala mutuyambe mutwebalizeeko bwe musanga mu ekereziya mumwebaze bwe musanga mu katale oba mu kkubo muyimirize mumwebaze ku lwaffe bwe musanga mukyala we oba abaana be mumwebaze temufaayo nze mbawadde obuyinza okumutawaanya mumuyimirize mumugambe Mpuuga weebale nnyo weebalire ddala enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakkanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku tipi ewasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulaba ng'ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze ssebo sigezaako kugamba nti oli malayika kuba tetulondangako malayika era tumanyi temubula birumira wano nawali naye akaseera ako tukulembereddemu obuzibu obwo bwoyiseemu tetusobola bubuusa maaso era tusaba Katonda osobole okubanga ogenda mu maaso n'okugabana obukulembeze bwo n'ebitone byo nga bw'osuubiza ate ne buvunaanyizibwa opya ab'ogendamu wengere okutuweererezaamu ssebo eri Comrade Ssenyonyi nga bwe tugamba mu geto olinnye etokota ate nga y'amagye naye tukusaba obeere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira kubanga weetooloddwa abasajja n'abakyala ab'amaanyi abamanyirivu ate nga bonna beewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okuluŋŋamya mu mbeera yonna eri mwenna bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe kuba mumanyi bulungi nnyo obukulembeze bwe tububawa mu kaseera ak'obwannakyemalira tugezaako just kubawa example y'obukulembeze bwe tusobola okuwa eggwanga singa nakyemalira tunaaba tumugobye mwebale nnyo okutuwuliriza bassebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yaffe people power our power NUP and everywhere mwebale nnyo mwebalire ddala Yes, mkitegere. Yes, sawa tu. People power, our power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere, NUP. Tosobola kukola kuliberera eritakunyumira awo Abaganda balinyumidde tegeeza kunyojjolayo nsonga yadewomula
Obuvunaanyizibwa obupya obuteereddwa ngenda bukwasa maanyi kubanga bulimu kubanja abantu baffe abawambibwa, bulimu kukiikirira abantu baffe mu makomera, kubasaba okuva mu military courts, ate n'okulaba okulwanira ensonga z'eddembe ly'obuntu. Minisitule empeereddwa yakulwanira ddembe ly'abuntu ate ng'era ebyo bye ndi expert mu byo, esanga emisinga obungi byenkola giryawo wennyini. So olw'okunteekamu doketi yennyini ekwatagana n'ebyo byennyini byenkola, kyengenda okutandikirako okusookera ddala kuteeka Uganda Human Rights Commission ku nninga ku nsonga y'abantu baffe abaabuzibwawo, abo bali mu makomera nga tebawozesebwa, n'abo abawozesebwa mu military courts, n'ensonga zonna ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Okuteeka akakiiko ka paalamenti ak'eddembe ly'obuntu ku nninga okunoonyereza ku nsonga zonna ez'okutyoboola eddembe ly'obuntu, era n'akakiiko akakwasisa ensonga za Chief Secretary Parliament okateeka ku nninga okulaba ensonga z'eddembe ly'obuntu ziweebwa amakulu, era security n'ebitongole byonna ebikozesa emmundu obubi okutulugunya eddembe ly'abannansi okuvaayo okulaba nga bitwetondera. N'olwekyo obuvunaanyizibwa ngenda bukula nga nkwataganya wamu ne bannange okusobola okulaba nga tulwanirira bannayuganda n'okuvumirira ebikolwa byonna eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Yes, Mariam. just wait till you. Yeah, I've been appointed as the Shadow Minister for Human Rights, and that's clearly my docket because it involves representing victims of political persecution in courts of law, in police detentions and prisons, and it also involves following up on matters of human rights violation. So what I'm going to start with in my new term is to put the Uganda Human Rights Commission on task and government officials and the relevant committees on matters of human rights to do the needful so that we can have our missing persons produced, and we also have those persons in detention without trial to be produced in courts of law. We shall continue offering the pro bono services and working as a team. So, Malende, you've been appointed as the Minister for Legal, right? For Human Rights. For Human Rights. Yes. And this has been your office since. What new changes are you planning to implement in this new journey that you're going to journey? You know, ideally, I have been Shadow Justice Minister, which means I've been involved in presenting policy alternatives in Parliament regarding the entire justice sector. But basically, the docket that I handle of free legal representation to victims of political persecution is in human rights. And in Parliament, I have not been attending the Committee for Human Rights because I was not a Human Rights Minister. So this is going to give me an opportunity to sit on the Human Rights Committee of Parliament to follow up matters of human rights, to give them information that they need to know, because I have hands-on experience when it comes to representation of persons whose rights are violated. All right. Thank you. Yes. Whoever is following us, tuli ku kitebe kyaffe wano e Makerere Kapule, twagala kukumenyeramu ekibaddewo wano ku kitebe kyaffe, naye nga ekikulu ekibaddewo nti obukulembeze bwa NUP nga bukulembera Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bulonze obukulembeze bwa Parliament obupya. Nze Shamim Malendo mbaka omukyalo wa Kampala, era nga bwenjogera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwonna nkakasiddwa okubeera minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu oba gweta Human Rights Minister. Kakati nga sinabakubulira byange byempangu binondeddwako, kankuyise obukulembeze bwonna bwa Parliament obupya nga babulondeddwa. Okusookera ddala Leader of Opposition alondeddwa nga y'Oweekitiibwa Honorable Ssenyonyi, era nga kati yagenda okutukulembera mu Parliament, era agenda kubanga amyukibwa Honorable Nambeshe nga yabaddeko nga Chief Opposition Whip. Then alinga Deputy Opposition Chief Whip wagenda kubeerawo Honorable Zake Francis. Abo bagenda okubeera nga bakulembera Parliament. Kuliko Honorable Ssenyonyi, Honorable Nambeshe ne Honorable Francis Zake. Be bavunaanyizibwa ku
okukulembera parliament mu side ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula mu cabinet erondeddwa nzayogera Shamim Malende nondeddwa okubeera minisita ow'ensonga z'eddembe ly'obuntu oba gweyita human rights minister. Ekyo nno nga kikwataganamu nekya justice minister kyembaddeko. Ministry eya human rights ekolagana ne justice ministry nekolagana okulaba nti balwanira eddembe ly'obuntu ery'abantu wamu n'okulaba ebiyinza okutereeza sekita eya justice mu Uganda. So nga human rights minister alondeddwa kyengenda okutandikirako nti nfunye omukisa okuba nti ngenda kutuula ku human rights committee ya parliament enoonyereza ku bumenyi bw'eddembe ly'obuntu oba okulinyira eddembe ly'obuntu ate ng'ebyo byenkolera ddala kubanga nsiba mu makooti ne mu police nga nnwanirira abantu baffe abasibibwa obwereere oba abasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. So okufuulibwa human rights minister kimpadde omukisa munene okuba nti ngenda kukwata experience yange gye nzije mu kkooti gye mpolereza abantu gye ngenda mu CMI chambers nga nnoonya abaana SIU n'ebifo ebirala ewaterekebwa abaana okubeera nga ntwala mu human rights committee ya parliament okubeera nga tulwanira eddembe ly'omuntu. Era Uganda Human Rights Commission wamu ne Human Rights Committee ya Parliament beebemu ku bifo byengenda okutandikirako okulaba nti nno ensonga z'eddembe ly'obuntu tuli addressinga. Mpozi ku shadow cabinet era njagala kuwako abamu ku balondeddwa ndowooza okay, kankuwa ku committees kansoke ku committees eya Kosase ebadde ekulemberwa Joel Ssenyonyi akyusiddwa neweebwa Honorable Medad Segona era nga amyukibwa Alan Mayanja Sebunya. Then committee eya Park Central ebadde ekulemberwa Honorable Segona ne Asumani Basalirwa bakyusiddwa ne kugendako Honorable Muwanga Kivumbi ne Namugagoret. Committee eya Government Assurance ebadde ekulemberwa Honorable Namboze Bakireke akyusiddwa n'eteekebwako Abed Bwanika nga yagikulembera n'amyukibwa Joyce Baagala. Committee eya Local Government enoonyereza eriko Gilbert Olanya nga yagikulembera era nga Deputy wayo Kawalya Abubeka. Pan-African Union Parliament ya Africa yonna omukiise asigadde Honorable Nsamba. Oshabe Commonwealth Parliament egatta amawanga ga Commonwealth oba ga Bungereza agali amatwale ga Bungereza esigadde ekulemberwa Kalwanga yagenda kubanga atukiikirira. Interparliamentary Union ey'ensi yonna Parliament Honorable Flavia Nabagabe asigadde yagenda ogikulembera. Honorable Aisha Kabanda asigadde akulembera Pension Committee eya Pension ku Parliament. Parliament ya European Union eyo eteereddwako Hanifa Nabukeera ate Parliament IPO eya Islamic oba ekiikirirwa obusiraamu mu nsi yonna ereeteddwako Honorable Kirumira Hassan. Ezo ze committees n'obukulembeze bwazo. Minister of Presidents Honorable Zake Francis, Health ebyobulamu Honorable Batuwa, Works Honorable Mwejuche, Defense Honorable Kalimu Masaba, Education Honorable Joseph Sewungu, Agriculture Nyakato Asinas, Public Service Honorable Anna Adek, Trade Industry Honorable Manjeri, Human Rights myself Honorable Shamim Malende, Water and Environment Christine Kaya, Science and Technology Okira Ojara, Culture Dr. Hildaman, Cooperatives Joan Akori, Special Regions Santa Okot, East African Community Akelo Lucy, Fisheries Honorable Mugabe Susan, Sports Honorable Kayemba Solo. Akulembera KCCA Shadow Minister owa Kampala Honorable Balimwezo Nsubuga, Justice Ministry Jonathan Odur, Attorney General Wilfred Nwagaba asigaddeko, Foreign Affairs Honorable Mwadanku Nyingi, Lands Minister Honorable Lutamaguzi Semakula, Minerals and Energy Honorable Evans Kanyike, Tourism Honorable Nyeko Derrick, Youth and Children Honorable Kawiye Frank, Gender Honorable Nantongo Fortunate, Finance Honorable Semujunganda, Honorable Internal Affairs Honorable Betty Namboze Bakireke, Ministry of Works Honorable Mwijuche. Yeah, I think cabinet wetu ebifo bito ebimiridde n'okukulembeza ba committees bimiridde nenga just nyongera kukyukiza nti leader of opposition omupya gwe tulina ye Honorable Joel Ssenyonyi nga amyukibwa Honorable Nambeshe
era owokusatu nga ye Zaake Francis Butebi nga Shamim Malende ndondeddwa okubeera minisita akwasisa ensonga z'eddembe ly'obuntu mu gavumenti eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obwo bwe bukulembeze obupya obulagiriddwa olwaliro wano e Makerere Kavule era nga bulagiriddwa oluvannyuma lw'olukiiko olwa NEC okutuula ne luyisa amannya gano. Yes, mwebale nnyo, mwebalire ddala.